Сәлеметсіз бе? Менің арнама қош келдіңіз. Hello, welcome to my channel. Today I'm going to start a series of Kazakh situational dialogues. Today we are going to start with ordering things from the shop. Actually, this is a natural dialogues that I would have with my sisters. So I wanted to teach you the natural Kazakh sentences. So what we're going to do, we're going to first practice the pronunciation. I will pronounce everything clearly. Then I will break down the sentences. Also, then I will translate every word into English. Жақсы, онда бастайық. Дүкеннен зат тапсыру. Дүкен is shop. Дүкеннен from the shop. Зат thing. Тапсыру to order. Сәлем, мен сауда жасауға кетіп бара жатырмын. Саған бірдеңе ала келейін бе? Сәлем, hello, мен, I, сауда жасау is the verb to shop. Сауда жасауға to shop. Кетіп бара жатырмын. Кету means to leave, бару means to go, жатырмын makes it I am going. Саған, to you, бірдеңе, something, ала келейін бе? Алу means to take, келу means to come. And the бе is a question particle. Кішкентай дүкенге бара жатырсың ба? Әлде үлкен супермаркетке бара жатырсың ба? Кішкентай, small, дүкенге, to a shop, бара жатырсың ба? Are you going? Әлде, or, and this one used only in a question sentence. Үлкен, big, супермаркетке, which is to the supermarket, бара жатырсың ба? Are you going? Үйдің жанындағы дүкенге бара жатырмын. Үй means house, үйдің house, жанындағы, which is near the house. Дүкенге, to a shop, бара жатырмын. I'm going. Ол жерде менің саған тапсыратын нәрсем жоқ шығар. Ол жерде, there, менің, I, саған, to you, тапсыратын, that I will order. Нәрсе means thing, нәрсе my thing, жоқ, doesn't or isn't, there isn't, шығар, there might be. Не тапсырайын деп едің? Не is what, тапсыру means to order. Деп едің, you intended to. Маған қақталған еттің дәмі бар қытырлақ нан керек еді. Маған, to me, қақталған means smoked. Еттің, ет is meat. Еттің meats. Дәмі, дәм is a flavor. Бар, that has. Қытырлақ, crispy. Naan, bread. Керек еді, I need it. Онда мен үлкен супермаркетке бара салайын. Онда, then, мен, I, үлкен, big, супермаркетке бара салайын. Let me go. Here the verb салайын makes, for the person who is speaking, makes this action so easy. Like, it's not a problem. I can go there. Шынымен де барасың ба? Мен үшін алысқа барып әуре болма. Шынымен де, for real, барасың ба? Are you going? Or will you go? Мен үшін, мен is I, үшін is for, like for me. Алысқа, far, to far. Барып, going, әуре болма.
әуре болма means don't put yourself in a trouble, or just don't bother yourself going far just for me. Жоға көлікпен барамын ғой. Оның үстіне ойыма тағы да бір-екі зат алу керек екені түсті. Соларды да ала саламын. Жоға. Here, this little bit different version of жоқ. It will be like nope. Жоға. Көлікпен, by car, барамын ғой. I'll go. Оның үстіне, on top of that or besides, ойыма, to my mind, тағы да, more, бір-екі, 1, 2, зат, thing, алу, take or get, керек, need, екені, that is, I need to take, түсті, means came to my mind. Соларды да ала саламын. Соларды, those things, да, to, ала саламын. Again, we are using саламын, means I'll get it, no problem. Жарайды, онда қытырлақ нанның жанына газдалған алма шырынын да ала салшы. Жарайды, okay, онда, then, қытырлақ, crispy, нанның, breads, жанына, next to it, газдалған, sparkling, алма, apple, шырынын, juice, да, to, ала салшы, get it, ала салшы. Here, we have this sh ending after салшы. It's like a 50% of please, not really 100% please. Ала салайын. Саған жарты литрлік пе, әлде 1 литрлік пе? Ала салайын. I'll get it. Саған, to you, жарты, half, литрлік, liter, пе, question particle, әлде, or, 1 литрлік пе, 1 liter. Жарты литрлік ала сал. Көп керек емес. Оның бәрін тауыса алмаймын. Жарты литрлік, half liter, ала сал, get it, get. Көп, a lot, керек емес, no need. Оның бәрін, all of that, тауыса алмаймын. Тауысу means to finish, алмаймын, I cannot. Жақсы, онда сондай аламын. Болды ма? Жақсы, okay, alright. Онда, then, сондай, like that, аламын, I'll get. Болды ма? Is that all? Я болды. Айтпақшы, үйде дәретхана қағазы бітейін деп тұр. Оны да аласың ба? Я, yes, болды. That's all. Айтпақшы, by the way. Үйде, at home, дәретхана, toilet, қағазы, paper, бітейін деп тұр, about to finish. Оны да аласың ба? Оны да, it too, аласың ба? Will you get? Солай ма? Мен байқамаппын. Есіме түсіргенің жақсы болды. Рахмет. Солай ма? Like, really? Мен байқамаппын. Мен is I, байқау means to notice, байқамаппын. I didn't notice. Here, this map-appın endings actually is when you realize something later that you didn't notice back then. Есіме, like to my mind, түсіргенің, еске түсіру means to remind. Есіме, to my mind, reminded. Жақсы болды. Жақсы is good, болды was, so it was good.
Рахмет. Thank you. Негізі үйге алатын заттар көп. Сен бөлмелерді аралап, қарап шықсаңшы. Негізі, actually, үйге, to house, алатын, to get, заттар, things, көп, a lot. Сен, you, бөлмелерді, rooms, аралап, to go around, қарап, look, шықсаңшы, like get this done. Мен тізім жасап алғанмын. Алу керек заттың бәрін жаздым ғой деймін. Мен, тізім, list, жасап алғанмын. Жасау means to make. Алғанмын here gives the meaning that it's already done, that action. That the person already made a list. Алу керек, the things to get. Заттың, things, бәрін, all of it, or everything. Жаздым ғой деймін. Жазу means to write. Жаздым ғой деймін. I think I wrote. I guess I wrote down. Жақсы, онда, егер барғанда бірдеңе сұрайтын болсаң, хабарласасың ғой. Жарайды, онда. Okay then, or alright then. Егер, if, барғанда, when you go, бірдеңе, something, сұрайтын болсаң. Сұрау means to ask. If you're gonna ask, сұрайтын болсаң, хабарласасың ғой. Хабарласу means to contact or call. Хабарласасың ғой, you will contact me. Иә, телефоныңның дауысы шығып тұрсын. Хабарласамын. Иә, yes, телефоныңның, your phone's, дауысы, the sound of it, шығып тұрсын. That will be on. Хабарласамын, I'll call you. Жақсы, жолың болсын. Okay, жақсы, good. Okay, жолың болсын, good luck. Жол means road. Болсын means be. So the direct meaning is like when someone is living somewhere, then we always say жолың болсын. Рахмет. Thanks. So that's it. I hope you enjoyed today's lesson and learned a lot of words. If you want to learn more Kazakh, I recommend you to download my app, Kazakh Language, available both in App Store for iPhones and Android in Play Market. The link will be in the description below. Also there I have like so many free materials, also the courses that will come with really good discount, so don't miss that. To learn more about that, you can download my app, and then there you will have my contact. You can ask me any question if you have. If you want to support me, I have a Patreon channel. The link is also in the description below. Okay, жақсы, онда сіздерді келесі сабақтарда көремін. Then I'll see you in the next videos. Жақсы, сау болыңыздар. Okay, bye.